চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা 2022-23 ইউনিট বি থেকে ইংরেজি এমসিকিউ। In question 1 and 2, each sentence has 4 underlined words or phrase A, B, C, and D. Identify the word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. তো প্রশ্ন 1 হচ্ছে this class that is a prerequisite for chemistry is so difficult that I would rather drop it. তো এখান থেকে বলছে যে আইডেন্টিফাই দি ওয়ার্ড অর ফ্রেজ দ্যাট মাস্ট বি চেঞ্জড, তাহলে এখানে হবে এ নাম্বারটা অর্থাৎ দিস ক্লাস দ্যাট। প্রশ্ন 2, হ্যাভিং ফিনিশড হার টার্ম পেপার বিফোর দি ডেডলাইন ইট ওয়াজ ডেলিভার্ড টু দি প্রফেসর বিফোর দ্য ক্লাস, এখানে চেঞ্জ হবে ওয়াজ ডেলিভার্ড। পরবর্তীতে বলছে চুজ দি অল্টারনেটিভ দ্যাট বেস্ট ফিলস ইন দি ব্ল্যাঙ্কস, অ্যান্সার দি ফলোইং, অর্থাৎ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত সম্পূর্ণ অ্যান্সারটি এখানে লিখতে বলছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসে। যুক্তিযুক্ত অ্যান্সারটি হবে নাম্বার 3-এ when the teacher dash the room the students dash talking, অ্যান্সার when the teacher entered the room the students were talking। প্রশ্ন 4, find out the odd couple এখানে হবে অথিলিও এবং কর্ডিলিয়া, অথেলো এবং কর্ডিলিয়া। প্রশ্ন 5, the author of the novel Pride and Prejudice is Jane Austen। প্রশ্ন 6, the verb form of prison is imprison, verb form হচ্ছে প্রিজনের imprison। প্রশ্ন 7, identify the correctly spelled word, সঠিক বানান হচ্ছে descendant, এটা হচ্ছে সঠিক বানান। প্রশ্ন 8, find the correct sentence, সঠিক বাক্য হচ্ছে can you teach me how to play on the violin, can you teach me how to play on the violin। পরবর্তীতে প্রশ্ন 9, the word similar in meaning to hyperbole is exaggeration, বানানটি হচ্ছে exaggeration, exaggeration। the phrase with flying colors এর মানে হচ্ছে victoriously, with flying colors means victoriously। প্রশ্ন 11, my research report is much bigger dash my friend, answer my research report is much bigger than that of my friend। প্রশ্ন 12, did you see her dash, answer did you see her coming। প্রশ্ন 13, of the 4 dresses I like the red one dash, answer of the 4 dresses I like the red one the best। প্রশ্ন 14, Elizabeth Brett Browning was an English dash, এটা হবে was an English poet। প্রশ্ন নং 15, a person who is unaffected by emotions is called stoic। প্রশ্ন 16, job failure means being fired from a job, being asked to resign or leaving dash to protect, এক্ষেত্রে হবে voluntarily to protect yourself because you had very strong evidence that one of the first 2 was dash, অ্যান্সারটি হচ্ছে first 2 was impending। প্রশ্ন নং 17, the author of the story The Luncheon is William Somerset is answer। প্রশ্ন 18, the passive voice of she made me do the arduous job is, passive voice হবে এটা I was made to do the arduous job by her। প্রশ্ন 19, the antonym of scanty is ample, এখানে scanty মানে হচ্ছে অপ্রতুল আর ample অর্থ হচ্ছে প্রশস্ততা। 20 নং প্রশ্ন, you didn't cooperate dash me dash, answer you didn't cooperate with me but you should have done it। প্রশ্ন 21, his handwriting is dash, answer his handwriting is spick and span। প্রশ্ন 22, California relies heavily on income from fruits crops and so does Florida। প্রশ্ন 23, this chair is dash the other, অ্যান্সারটি হচ্ছে this chair is more comfortable than the other। প্রশ্ন 24, you can lead a horse to water dash make it drink, answer you can lead a horse to water but you can't make it drink। প্রশ্ন 25, if he had dash his lunch here he would have invited us, অ্যান্সারটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার হবে had, অর্থাৎ if he had had his lunch here he would have invited us। 26 নম্বর প্রশ্ন,
Wordsworth, Byron, Shelley, and Keats are called romantic poets. পরবর্তীতে read the passage below and choose the best alternative A, B, C or D to answer the question 27 to 30. প্যাসেজটি পড়ছি throughout human history there have been many stringent taboos concerning watching other people eat or eating in the presence of others. There have been attempts to explain these taboos in terms of inappropriate social relationships, either between those who are involved and those who are not simultaneously involved in the satisfaction of a bodily need or between those already satiated and those who appear to be shamelessly gorging. Undoubtedly, such elements exist in the taboos, but there is an additional element with a much more fundamental importance. In prehistoric times, when food was so precious and the onlooker so hungry, not to offer half of the little food one had was unthinkable, since every glance was a plea for life. Further, during those times, people existed in nuclear or extended family groups, and the sharing of food was quite literally supporting one's family or, by extension, preserving oneself. প্রশ্ন 27. In developing the main idea of the passage, the author does which of the following? সঠিক answer downplays earlier attempts to explain the origins of a social prohibition. প্রশ্ন 28. According to the passage, the author believes that past attempts to explain some taboos concerning eating are incomplete. প্রশ্ন 29. The author's hypothesis concerning the origins of taboos against watching other people eat emphasizes the limited availability of food concerning এটা হবে concerning eating. সর্বশেষ প্রশ্ন অর্থাৎ 30 নম্বর প্রশ্ন if the argument in the passage is valid, taboos against eating in the presence of others who are not also eating would be least likely in a society that had always had a plentiful supply of food. অ্যান্সারটি হচ্ছে had always had a plentiful supply of food. সকলকে ধন্যবাদ এত বড় ভিডিওটি দেখার জন্য।